Good evening and good morning to everyone. So today we set up this 2 days Tara retreat, which is extremely important to all of us. So firstly, in the new year, also I would like to say Happy New Year to everyone. And secondly, when we're doing this Tara retreat, so when I request rejuvenation one Lama from India, so their requirement for our Barom Kagyu lineage, Tara prayer and recitation much as we can, and that can in order to remove all the obstacles. And this new year, all of you, so when we pray for Tara, Tara is a noble mother, a wishing fulfilling mother. So when we requesting whatever you have wishing, so that can in order to wish fulfilled, and very fast and a very how to say profound result if we have a genuine devotion to Tara and his rules when we pray. Thầy gửi lời chào đến toàn thể quý vị, và như vậy hôm nay chúng ta đã bắt đầu vào thời khóa 2 ngày nhập thất, thực hành khóa tu. Đây là một cái thời khắc rất là quan trọng và rất là cát tường để bắt đầu một năm mới. Thì thầy cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị. Và khi chúng ta nhập thất như vậy là theo sự tiên đoán của một đạo sư từ Ấn Độ rằng dòng Barom chúng ta cần phải thực hành thật là nhiều pháp tu này để giải trừ chướng ngại, và đồng thời khi chúng ta cùng với nhau trì tụng, thực hành, cầu nguyện đến mẹ Tara, thì mẹ Tara có năng lực để mà viên mãn tất cả mọi cái ước nguyện thế gian cũng như là xuất thế gian, và đồng thời giải trừ được nghịch cảnh nếu chúng ta thật sự có lòng tín tâm hướng về Tara và Tam Bảo. So when we pray or practice, so get a good result or not, that depends actually also in our devotion and our faith. Like for example, a long time ago in Tibet, so which is 37 steps, Bodhisattva's ways that's teaching by. So just Muchatomi. So he is mainly his practice as which is Tara. So whenever he need or difficulties, so when he pay homage to Tara, immediately Tara is appears in front of him, and the Tara giving also introduction and also everything is very clearly. So then many people also kind of complain.
So they ask Mochatomi, so why you practice your homage, immediately Tara will come and appear in front of you. But we pray for many years, practice, but not a result as like this. Then Mochatomi said, that depends in your mind. If you have extraordinary devotions and you very strongly believe, so definitely get some result. Because why you cannot able to see why you cannot able to like communication like that was because you are not enough confident and the devotions. So that reason as not seeing that different you and me. Và khi mà chúng ta thực hành một cái pháp tu, chẳng hạn như là pháp tu Tara, thì cái việc mà cái kết quả nó đến hay không nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự tín tâm của hành giả, phụ thuộc vào lòng sùng một của hành giả hướng về bổn tôn, hướng về Tam Bảo. Chúng ta biết rằng ở Tây Tạng khi ngài Thome trước tác phẩm 37 pháp hành Bồ Tát, ngài đã cầu nguyện đến Đấng Ta rất là nhiều với tràn ngập lòng sùng mộ và tín tâm, và Tara đã thị hiện để ban quán đảnh cho ngài hoàn thành tác phẩm. Và nhiều người cũng rất lấy làm lạ và hỏi rằng tại sao chúng tôi cũng thực hành Tara nhiều năm rồi nhưng không bao giờ thấy được linh kiến của Đức Tara như ngài. Thì ngài mới trả lời rằng tất cả mọi điều đến từ chính nơi tâm thức của mình. Nếu các vị thực hành với một lòng sùng mộ ngập tràn trong tâm, chắc chắn cái pháp hành sẽ đem đến kết quả. Và ngược lại, nếu mà không có đầy đủ cái sự tự tin, không có cái tín tâm và cũng chẳng có cái lòng sùng mộ thì dù thực hành bao nhiêu chúng ta cũng không nhận được kết quả như mong ước. So that means that you can also really clearly see. So depends really when we practice and get good result or not. That depends entirely up to our devotion and also confident and the faith, you know. So if you lack of the one of these, so very, very difficult. No matter how many years you practice, how much you put in effort. So very difficult to get a good result. And particularly if we, in order to build up too much ego, you know, so ego can causing problem to you, causing problem to also others. Like for example, Devadatta, Buddha's cousin. So he was living with the Buddha in 25 years. But he think in my knowledge and Buddha's knowledge is much better than myself. Of course, I cannot compare to Buddha, anyone, even outside this, how to say, shapes, not talk about the knowledge. Then he think, oh, I have memorizing all the sutra texts in order to carry 25 elephants, and I'm better than Buddha. But I cannot compare to Buddha. Buddha completely pacifies all the five defilement, but he didn't realize that. Then he said, finally, I'm not longer going to assist with you because your knowledge and my knowledge is much higher. Then he left from Buddha. And then Buddha said, please be careful. It's very dangerous if you have that kind of demand in your mind. So then he thinking, sometimes Gautama says truth for things, but I need to be very careful. So when he go back to retreat, and then 7 days, he think I need to be very careful, solitary, silent, not eating, not talking, not drinking. I retreat. But his motivation extremely wrong, and he see all the wrong view to Buddha. But when after 7 days, he come out. Then he becoming in the hungry ghost, and everybody can able to see from his mouth coming fire, and then he's screaming, Buddha, can you help me? I'm burning. But Buddha cannot in order to help because he have a wrong view to Dharma, wrong view to spiritual master. So then he and finally crack ground, then he go down in the ground.
Và như vậy có nghĩa rằng cái kết quả mà chúng ta mong muốn có được khi bước vào một pháp tu chắc chắn nó sẽ dựa trên nền tảng của tâm Bồ đề, của sự sùng mộ, của sự tự tin, của sự tín tâm. Và nếu chúng ta không có được những cái phẩm chất này thì dù rằng là bỏ bao nhiêu năm hay là bao nhiêu công sức đi nữa thì cái việc thực hành nó cũng không bao giờ đem đến cái kết quả như chúng ta mong ước. Và không những như vậy, càng thực hành thì cái bản ngã nó lại càng tăng trưởng nếu nó không đem đến những cái điều tốt đẹp. Và khi cái bản ngã nó tăng trưởng lên thì nó chỉ có làm hại cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh. Và ở trong kinh cũng nói về cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, vị thị giả đã ở chung với Đức Phật 25 năm, vậy mà vẫn không có thể nào tu tập chuyển hóa được chính bản thân mình, mà lại nghĩ rằng mình và Đức Phật ngang bằng với nhau. Ngay cả những hiện tướng bên ngoài cũng đã thua xa Đức Phật, chứ đừng nói đến chi là những yếu tố tâm linh bên trong. Khi nghĩ rằng là ông ta có thể thuộc kinh sách chứa đựng trong cả trong cả những cái giỏ mà có thể mang cho mình 25 con voi đi nữa, một số lượng vô cùng nhiều, nhưng mà cũng không thể nào so sánh được với Đức Phật, vì bản thân ông ta chưa thể tịnh hóa được những cái nhiễm ô của mình, trong khi Đức Phật đã viên mãn hoàn toàn con đường tu hành. Và chính vì nghĩ rằng mình không hề thua kém Đức Phật cho nên không tội gì phải làm thị giả cho Ngài, thế là ông ta bỏ đi. Và Đức Phật biết được những cái suy nghĩ như vậy sẽ làm tổn hại đến ông ta, và đã nói rằng ông ta cần phải cẩn thận với những cái suy nghĩ như vậy. Khi rời bỏ Đức Phật, ông ta nghĩ rằng biết đâu có thể là Gotama, ông ta gọi Đức Phật như vậy, có thể đúng một cái khía cạnh nào đó. Do vậy ông ta bước vào cái đợt nhập thất 7 ngày liên tục để tránh những cái điều tai hại có thể xảy ra như lời Đức Phật tiên đoán. Và trong suốt cái khóa nhập thất 7 ngày đó, ông ta không hề ăn, không uống, giữ im lặng tuyệt đối. Và ông ta muốn chứng minh rằng hết cái thời gian đó sẽ chẳng có một cái điều gì xảy ra cho ông ta như là lời Đức Phật đã nói. Nhưng mà vừa kết thúc cái khóa nhập thất thì ông ta đã trở thành loài quỷ đói, và trong miệng thì phun ra lửa, tràn ngập những cái sự đau đớn, kêu gọi Đức Phật cứu giúp. Nhưng mà Đức Phật không thể làm gì để giúp được cho ông ta ở cái giai đoạn đó nữa, vì tất cả những cái nghiệp quả đã trổ sanh lên người của ông ta do những cái tà kiến, những cái suy nghĩ sai lầm và những cái suy nghĩ xấu xa hướng về Đức Phật, và cũng là đạo sư của ông ta. So that result, which is very, very important, and the right motivation with the generating Buddhist mind, and that we can, with extraordinary devotion, we raising up to Buddha and Dharma and the Sangha. So when we pray, when we practice, so which is very significant and really benefit things. So for example, this morning, we are doing Tara Puja. So you can thinking you come in here because with right motivation, I'm practice Tara 1 day retreat or 2 day retreat. So that's the purpose is I wishing, I pray, and particularly now this in the world, unstable everything's like many natural disasters and many things having problems. So I wishing to pacify all those kind of obstacles, and also all the whoever may have negative thoughts, negative dream, all those kind of whoever have engaged. So we have all those kind of sentient beings, they be turned into peace and harmony and build up loving kind and compassion, and that under the Tara's protector gestures, and I wishing to may they liberating to Tara Pure Land and the local patient. So that is an practice. And then I wishing to pacify all this natural disaster. So one single pointedly, when we homage, carry that motivation with generating Bodhisattva mind,
So then everything is in order to that can cover as a really beneficial. This can bring peace for self, peace for all other sentiments as well. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái động cơ để mà mình hành trì giáo pháp vô cùng quan trọng. Đó là nền tảng của tâm Bồ Đề, của lòng sùng mộ hướng về Tam Bảo, về Phật, Pháp, Tăng. Chính là một cái điều quan trọng cần phải lưu tâm khi chúng ta bước vào sự thực hành. Chẳng hạn như sáng nay theo giờ của Mỹ, cũng như là sáng sớm tại Việt Nam và những nước khác, bước vào khóa tu này, ngày nhập thất Tara, dù rằng chúng ta thực hành một ít hay chúng ta thực hành cả đầy đủ một thời khóa một ngày hoặc là 2 ngày, thì mình cũng luôn nhớ rằng hãy khởi phát tâm Bồ Đề để hướng về khắp tất cả chúng sinh, hướng về sự an bình cho thế giới. Ngày nay thế giới đang đối mặt với những cái thiên tai, những cái điều gây ra tổn hại cho con người vô cùng nghiêm trọng. Do vậy chúng ta mong cầu thông qua cái sự thực hành này, hãy cho thế giới một cái sự an bình. Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có được cái sự hòa hợp, phát triển được tình yêu thương, lòng từ bi, và dưới sự gia hộ che chở của mẹ Tara, hãy bảo hộ cho tất cả chúng sinh và đem chúng sinh đến với cõi tịnh độ của Ngài. Chúng ta cứ nhất tâm như vậy, cứ hướng về tất cả chúng sinh như vậy mà cầu nguyện, thì chắc chắn rằng sự an bình và tất cả mọi lợi ích sẽ đến ngay với chúng ta cũng như là mọi người. So otherwise, this century, this time, like many, you can hear many spiritual masters also talk about, which is Kalayok time. So everything is really wars, centuries. So not many people have positive thinking and doing positive things. Always engage to negative things and raising up negative things. And whoever doing also positive things, they cannot able to see because covered by ignorance and jealousies and all the negative activity can cover. So this kind of century, this term. So when we open on our wisdoms and when we pray for Noble Tara, so may all those kind of obstacles and the pacifies, and particularly you can, when you're in the practice time Tara, so you can thinking immediately when we recosting 21 Tara in front of you, taking refuge from today to until reaching enlightenment. No matter what the situation, so I'm going to until reaching enlightenment, take refuge to 3 jewels and the 3 roads and the inseparable with the Noble Tara. So may that can pacify all the 8 dangerous situations and the 16 dangerous situations. So that is now I'm doing Tara practice. And then you can step by step, like first 7 branch offerings and the mandala offerings. During that time, my body, my speech, and my mind, outside the universal insights, all the good qualities entirely now are offering to Noble Tara and inseparable with the 3 jewels and the 3 rules. So then during the practice time, you can apply, not just like chanting only. So you can thinking outside phenomena is Noble Tara Pure Land. Inside all the practitioners, whether brothers and whether sisters, embodiment Noble Tara, whatever you can hear, everything signed over the mantra Om Tara Tara Tara. You can use this 3 object during the practice time and between the session. So then we turn into everything is gradually in the virtuous things, not making non-virtuous things. So therefore, any practice, whenever we practice, we need in order to apply this 3 object when we practice. So then we less correct the negative karma, develop compassion and the wisdom and the contemplation. Và như vậy thì chúng ta ở trong một cái giai đoạn hay gọi là một cái thời đại mà các
đạo sư thường gọi là Kalayok, tức là một cái thời đại suy đồi làm cho tâm trí nó bị nhiễm ô, và những cái điều bất thiện nó lại tăng trưởng rất là mạnh mẽ, trong khi những cái điều thiện lành thì nó đã không tăng trưởng, mà đa phần chúng sinh lại không nhận biết được những cái điều này vì tâm trí của chúng sinh đã bị che chướng. Do vậy khi chúng ta cầu nguyện Tara, hãy nguyện cầu cho tất cả những cái che chướng, những cái tâm tối này nó được xua tan. Chúng ta thành tâm quy y Tara, quy 21 vị Tara, từ bây giờ cho đến khi đạt quả giác ngộ. Chúng ta quy y Tam Bảo, quán tưởng đạo sư bất nhị với Tara, và cầu nguyện đến Ngài để vượt thoát được tất cả 8 cái mối hiểm nguy, 16 cái mối hiểm nạn thường trực ở trong cuộc sống này. Rồi sau đó chúng ta cúng dường 7 hạnh Phổ Hiền, cúng dường Mandala với toàn bộ thân khẩu ý, cũng như là tất cả những cái phẩm cúng thanh tịnh đẹp đẽ nhất ở trong thế giới, trong những cái cảnh giới của cái thế giới trong và ngoài mà chúng ta có thể quán tưởng được để cúng dường lên Ngài. Và trong suốt toàn bộ cái thời khóa tu tập thì chúng ta luôn đặt tâm trong cái sự quán tưởng về các đề mục. Thứ nhất, đó là cái cảnh giới mà chúng ta đang ngụ chính là cõi tịnh độ của Đức Tara. Tất cả bạn đồng tu chúng ta gặp gỡ đều là hiện thân của Ngài, và mọi âm thanh cũng chính là minh chú Om Tare Tu Tare Ture Soha. Khi tâm thức của chúng ta được đặt trọn ở trong những cái đề mục như vậy thì nó sẽ biến tất cả mọi điều chúng ta suy nghĩ và chúng ta làm trở thành những điều thiện lành, những cái điều tốt lành, làm cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, tăng trưởng được cái sự định tâm.